All right, good morning, welcome back. You're watching Morning Cafe, and today on BHR Tuesday, we're talking matters home ownership. If this is something you've ever thought about or you've considered, then this is definitely the conversation that you need. And in studio, we have Johnston Tate, that is the CEO and Managing Director of the Kenya Mortgage Refinance Company, KMRC. Karibu sana to studio, Johnston. I hope you're well. I want us to get right in. You know, before we started this conversation, I was asking you something about commercial mortgages and your role as KMRC and how you differ from commercial mortgages. Thank you very much. So I think I want to just take a step and demonstrate who KMRC is. Okay. So who is KMRC? KMRC is a bank that does not take deposits. That's why we are calling it a financial institution that is non-deposit taking. Its primary purpose is to help wananchi to own homes. And that is important. Why is home ownership important? Number one, it is a basic need. People certainly need homes, and they will forever need homes, and everyone does. But what we are talking about now is decent home ownership. Now, the distinction between KMRC and the ordinary business for mortgages that we have is that KMRC is a wholesale provider of home loans. Now, why is that important? It's important because we provide cheaper or affordable home loans. Ordinary home loans, or mortgages for that matter, which you're calling commercial, are pricey, they're expensive, and they has been actually above the reach of most Kenyans. So we are coming in to provide that concessionality, provide affordability, and maybe even a more efficient way of owning homes. So that's the distinction. So the wholesale nature of KMRC is we lend to other financial institutions. So we lend to banks, we lend to SACCOs. And why was that important? Now, at the time KMRC was being established, the idea was you don't want to form another bank, another commercial entity that does what other financial institutions or compete with current existing commercial banks. There was a gap, and the main gap is essentially long-term finance. So the easier way to do a more significant distribution at a faster pace around the country is to have an institution that is a wholesaler, and then provide funding to retailers, just like the normal retail business and the wholesale. So the retail entities are the commercial banks that are currently there, the SACCOs that are offering mortgages, and they are doing essentially what they are doing always, you know, providing home loans or providing other forms of loans all around the country. So the quicker way was provide them liquidity or providing that funding, and that funding will be available to people to own homes immediately, you know, all around the country, as opposed to building a small entity that will start expansion over time to get the necessary reach across the country. So the idea was just that, have a plug where you have essentially long-term finance, which will then be available to financial institutions immediately. So that's essentially why KMRC had to come in. The deficit of long-term finance, the deficit of affordability, and essentially the deficit of home or decent homes that we currently face. You've talked about your model relying more on lending to banks, SACCOs, and maybe government, who are your greatest shareholders in this. And you know, some argue that this indirectly dilutes KMRC's ability to directly now offer affordable home ownership. Why don't you just lend directly to these people who want to own homes? So, on the contrary, it actually does the opposite. So you have a situation where commercial financial institutions usually have to add a margin to whatever financing they get for purposes of lending to people. Now, if you have an entity that is a single entity like KMRC, how long will it take to start
business to lend everyone across the country. It will take very long. But the idea of, or the need for home ownership is now. Everyone needs a home like immediately. So it was not appropriate, because the distribution will be very slow, to have KMRC do retail business, because you know what, it will actually be competing with the retailers or the current commercial banks that are doing retail business, which was not necessary. So the whole idea was use the current distribution network of financial institutions. The other thing is underwriting processes are lengthy. The risk management frameworks should be robust. Now, you need the current financial institutions that have that capacity to do underwriting, to do risk management, to be able to do that and continue doing it now. So the idea was to facilitate them to be able to lend cheaper. So it will still amount to the same, or it will actually achieve the same objective. But now it's a lot more efficient, because people get funding everywhere around the country quickly, and also you'll manage to to manage the risk more effectively. I want you to just expound on your mandate on ensuring that you're helping homeowners get these homes easily. But we look at it at this point, the government is already working on an agenda to provide affordable housing. But looking at it, are these houses really affordable from KMRC's point of view? So we have had a challenge with provision of affordable homes, and we've had that challenge for a very long time. Now, the statistics we have shows that Kenya has a deficit of over 2 million homes, decent homes. Now, and the deficit keep increasing every year. Now, the construction that has been going on has mainly been focusing on the high-end part of the market. So that has been going on for some time. Now, when KMRC came in, the idea was to stimulate that supply of housing by demonstrating that there is actually demand. And we have effectively demonstrated that people need homes, and that's why there is that deficit, that the people who need home are a lot, and therefore the demand for home ownership is significant. Now, so what we essentially then are saying is, while there are challenges on the supply side, whenever you find that there is demand for affordable housing and there is financing that is coming to the demand side, like, demand is essentially where you extend funding or you expend money to the end user or to the last person who actually is going to be buying a home. That is expected to stimulate the supply. And this is how it's happening. Now, with the fact that there is a demonstrated demand, developers are now going down to start construction of homes that actually meet this demand. Usually, developers check first whether there is demand. That's the most important thing for a developer before they go to site to start constructing houses. Then that demand is effective because people have an ability to pay. And when they have ability to pay, then of course they start construction of those houses. Otherwise, we'll continue retaining the market in a situation where it's skewed up to the high income earners. But now we are pushing the market. The other key issue is the government is also doing affordable housing, and in fact KMRC is just part of the plug for the affordable housing agenda that government has. Now, the construction of homes is now being done at scale, because of course there's a levy that everyone pays, and the money goes into an institution called Affordable Housing Board, and that money is actually used for construction. Now we are told there are a lot of sites that are under construction right now, and the whole of that is actually affordable homes. That homes are ranging between 1 million and 3.5 to 4 million, depending of course on the areas where they are. So we are now beginning to see a lot more supply of housing that will otherwise never have been seen in the past. And that's because there are a few things that are taking place. Number one, that KMRC is providing funding, which is a demand, the demand equation. Number two, the government is helping in the construction. Number three, government is also obviously providing some policies that is helping, like for example,
There are a few incentives that the government has provided. First home ownership, you know, you don't pay stamp duty, and a couple of others. That is all meant to increase the supply and development of cheaper and affordable homes. So do you see this addressing the home ownership challenges currently existing? That is the government's agenda or government's plan with its affordable housing? Significantly, yes. Because you see, the most important thing about owning a home is how it's funded. So the way somebody said one time, cities are developed the way they are funded. You know, homes develop the way they are funded. Funding is a critical cog of that. I mean, the critical component is actually funding. And people fund homes in many different ways. You know, one, people potentially get loans to finance homes. Others build, you know, savings over time, which is terribly inefficient because how long will you take to get that? Others, of course, use cash when they have, but how many people do have cash to be able to buy a home immediately? Very few people can do that. So yes, with funding, you should be able to, you know, enhance the supply and also essentially enable a lot more people to own homes and own homes immediately. Yeah. When we look at some of the hurdles around securing a mortgage, we look at the factors like high cost of land. Okay. Now, how do you as KMRC come in to also help hopeful homeowners with this cost component? So we reduce, or KMRC reduces the cost of financing. So the current rate at which we lend is to the end user is about 9.5, 9.6, less than 10%. Okay, so that rate has never been there. I mean, it's unique because at no time have we had that kind of rates. It was at 5. So it has never been at 5. It's KMRC that is lending to the financial institutions at 5. Okay. Now, and the financial institutions, of course, lend at 9.5, or at least less than 10%. So that's important. At least the cost of financing is lower. The other key thing that we're doing around that is fixing those rates. You know, the rates in our market in most actually markets is actually variable. And it's variable for reasons, because the markets change over time. And whenever they change, the financial institutions will want to take care of that risk by increasing the rates. But KMRC has come in for the first time in this country to fix home loan interest rates. And so that is fixed for the duration. The other key thing, which is also an affordability issue, is extending the tenor. The repayment period is very important for a loan. If you have a short repayment period, a lot of people will not qualify, will not even be able to afford, and therefore they will not qualify to get a home now. But should you extend the repayment period for a number of years, like the way we are doing at KMRC, 20 to 25 years, that means the repayment amount reduces. And when the repayment amount reduces, then you should be able to qualify to get that loan now and be able to buy a home immediately. The last thing we are looking at is essentially giving you 100% financing for the value or the cost of that home. Actually, to some extent, even higher than 100%. So we do sometimes 100, actually in most cases 100 and 105%. Now, the idea here is, you know, if you have to put a deposit to own a home, you will have to look for that money somewhere. And in most cases, people don't have that. I mean, people are not necessarily heavy savers. And of course, economic situations also just make it difficult for people to save. So based on that recognition, we decided we're going to provide 105%. The extra 5% is actually meant to help defray the incidental costs. The incidental costs are usually the legal fees, the stamp duty, the valuations, you know, things like that, things that you have to pay for you to be able to get the loan to be processed. So that means there's no reason why anyone will not then be able, as long as you qualify, you have a, there's no reason, and of course you need a house or a home, nothing stops you from getting it
and getting it immediately. And now that you're talking about as long as you have an income, we will agree that the minimum monthly income required for one to qualify for a mortgage remains out of reach for most Kenyans. So are you perhaps looking at a time where this will be reduced to also accommodate lower income earners? Yes, so a couple of things there. So number one is, yes, incomes are vary, depending, of course, I mean, you'll never get people having the same income. Now, so there are a couple of things that are happening around that. Number one is looking at building or construction of homes that can actually be met by lower income. So, like, I think 2 years ago, there was a site that was constructed called Park Road. The lowest house was 1 million shillings. Now, the idea is do constructions that potentially meet everyone's needs. So there are mixed use developments that are going on, where you have houses ranging from studios to one bedroom and the rest, depending of course on people's incomes. And that's one way of managing that. The other one is of course ensuring that the cost of financing is lower. That way you should be able to accommodate a lot more people. The idea is here is not to say that you can accommodate everyone. I mean, so anyone will be lying to say that you can actually accommodate everyone. There is a study that was done a couple of years back saying that in the world, at least 25% of people will never own a home in their lifetime. So that is just to understand that it's actually possible that not everyone will be able to own a home eventually in their lifetime. Not. But the idea is to facilitate as many people as possible to be able to own home. The other key thing that we're doing for purposes of low income and potentially people who don't even have a regular income is that we have developed what we call a mortgage, a partial mortgage guarantee arrangement, otherwise called a risk sharing arrangement, which is an arrangement where we risk share or we facilitate financial institutions to share the risk with the homeowners. The risk sharing facility is a partial mortgage guarantee arrangement. What it does is that it provides or it incentivizes financial institutions to see that a lower income person who has an income which may not necessarily be regular, it incentivizes a financial institution to go down there to actually look at that person and create a relationship. Creating a relationship here means you start working out an income of that person. Even if it's not regular, you can actually assess that this person should be able to pay a loan. Financial institution will otherwise not do that if there is no incentive of that kind. The incentive here, the partial mortgage guarantee here means that the financial institution will get what we call a credit loss protection arrangement. A certain portion or proportion of the loan will actually be paid should it go bad, should it, for example, default or become a non-performing. And that is where we're saying it's risk sharing because it's only a certain portion of that loan. Should that loan go into a default, that the financial institution will actually be reimbursed by the mortgage guarantee that we're talking about. So, so it is a de-risking mechanism where you de-risk the end user who do not have a regular income or is actually low income, because usually financial institutions see, the banks and the SACCOs, see someone who is low income as a high risk person. Maybe they don't even have a credit history, and therefore they don't even want to bother with them. But now what you're saying is they are deserving just like anyone else, and therefore create loans there. Should they go bad, we'll compensate you. And that is the incentivization that we are talking about that needs for people to go down market. Yeah, and when you're talking about not everyone being able to accommodate mortgages, and my question now is, what will it take for Kenya to
implement a public mortgage scheme? And would this help? Looking at countries like, let's say, Malaysia, they have this My Home Project, and Singapore, they have the Housing Development Board, the HDB. So would a public mortgage scheme help with this? So every country has its own circumstances. So in Singapore, yes, you have the CPF or PCF or something like that. It's actually more of a pension scheme arrangement with a home ownership thing. So, but you know what? Singapore is a city country, remember? So it's smaller than Nairobi, and so it's possible to do that. But I'm not justifying why we cannot have. But you see, what we are currently doing, like what KMRC is doing, is almost exactly what is happening in Malaysia. Okay. Malaysia has an institution called Chagamas. Chagamas is the equivalent of KMRC in Kenya. And so my first home, they call it U40 or things like that, are arrangements that we almost have here in Kenya. Because we have two sections of housing, what we call supply and what we call demand. So someone should deal with the supply, like the way I think government is dealing with it, and someone else is dealing with demand, which is what KMRC is essentially doing. So we have an arrangement, although it's primarily private sector driven, but we believe that is actually sustainable. You can have a government driven scheme. It's possible to do that, maybe through a pension. Like when you see 2 years ago, Kenya also passed some policies around pensions to support housing. The fact that you can use a portion of your pension now, because it's actually low, they say it's 40% or 7 million, whichever is lower, can actually be used as your deposit for a home. So if you need a home, for example, and you have pensions that's more than 5 million, you can use a portion of that, and that will be part of the contribution of the initial deposit for the home, and then you can get the rest of the funding from elsewhere. So you see, even what Malaysia and Singapore are doing, we have bits and pieces of that here. But of course, every arrangement has to be worked out based on the circumstances of the country. So it will not necessarily be equivalent of Singapore or exactly the same as Malaysia. But we are doing our own part, which we believe is going to achieve the same objective. And you see, the country's mortgage market is still very highly urban centered. Now, are you as KMRC looking to change this, and of course to ensure mortgage products are accessible to these rural areas as well, where title deeds and formal employment is scarce? Yeah, very good question. Now, incidentally, there are certain studies or statistics that we have that, for example, the Kenya National Bureau of Statistics released some statistics recently. Those statistics show that home ownership in Kenya, in the rural areas, is 88%. So majority of the people in the rural areas are already housed. They already have homes of their own. Now, it's the reverse in the cities. And that is, you have an average of 23% home ownership in the cities. It's even worse in the larger cities like Nairobi. Nairobi has an home ownership of less than 8%, you know, on aggregate, which is terrible. And that's why I think you see people living in informal settlements, and that's because there is significant lack of decent home ownership. Mombasa, Kisumu, Nakuru ranges between 24 and 25%. So we follow markets. So you see, the greatest demand for home ownership is actually in the city centers or peri-urban areas, far less on the rural areas. Apparently, when you're in the rural areas, you have a little piece of land, you construct your own home, and you're comfortable with that. But there is a significant urbanization going on. And that urbanization means that there will always be demand for home ownership, or at least decent homes, whether it's for ownership or rental, in the city areas or in the city centers. So our focus, therefore, has to be where there is the greatest deficit, which is in the city centers.
Amazing. Now, maybe are there discussions around accepting alternative collateral for mortgages, for mortgage loans, say community land titles? So in the city centers, there are hardly any community land titles. In the rural areas, yes, there are community land centers. But the concentration on the need for home ownership is in the city centers. And that is, the right collateral, of course, will be the land or where the property stands. But of course, there is also other options. Like, for example, you know what SACCOs do? They have alternative collaterals that they use. And that also applies to microfinance. In most cases, and I know one of the microfinances that works with us, they actually have group funding, and they have the alternative collateral they use is what they call the social collateral, the guarantees from the people. So, but we also have a mechanism where we are using current alternative collateral to provide financing. The alternative collateral in this case, and the reason why it's alternative is because the right collateral is the property under which you are financing. That is the main collateral. The alternative will be anything else other than that. And the alternative can also be a financial institution providing, for example, a bond. You know, they are holding government bonds that they buy from time to time, or a government bill or something like that. So we are also considering in future situations where maybe we take collateral in form of a building. But at the moment, we are focused on getting people into residential home ownership. So we would not want to be moving into commercial real estate, because the idea is to ensure that a lot more people get home ownership, as opposed to helping people to do investments, investments in homes. If you can be able to do an investment in a home, you really are not deserving. I want to take you back to a comment you made on repayment time, that it should not be longer. So from where you sit and as experts in this, how long should the repayment time for a mortgage be? So it depends. Essentially, the most important thing is entering into a mortgage situation now. The most efficient way to own a home is actually through a home loan. It's efficient because although you look at the duration it takes for you to get a home or for you to get a loan, it ranges between 2 to 3 months. Now that is short enough. The reason why it's short enough is how long does it take for you to construct your home? If you do not have immediate financing, it will take you a couple of years, and that is terribly inefficient. And that's why we say incremental home development, which people prefer, is actually terribly inefficient. It's actually eventually or ultimately very costly. Here, you take 3 months to process the mortgage, and you enter into your home at that time. And then you start actually doing a lot of savings on the cost you'll have otherwise incurred of continuing to pay rent as you continue to do the construction of your home. Now, the repayment period depends, but the most important thing is ability for you to pay or enter into a mortgage situation or a home loan now. That's the most important thing. Now, you can extend it to 20-25 years. In fact, in some jurisdictions, they are called multi-generational mortgages. You know, you get a mortgage for 30 years or 40 years. It doesn't have to be pegged on your either your retirement or your income. It's multi-generational. You pay for 30-40 years, and then someone else takes over from you. You know, like for example, your son or your daughter or anyone will take over from you and continue paying the loan and living in the house, right? So you give people a longer succession arrangement. You will never have to worry about how much you are paying for the mortgage. In Kenya, unfortunately, or inversely, Kenya people prefer short term, and we have studies showing how people really don't like longer term commitments. But what you're telling them in our investor education is, you don't have to be in that long term commitment. Just mind about getting into a home now. Take a 20-year loan, repay it in 5 years if you can, right? And there's no penalty, nothing. But eventually, it has enabled you to enter into a home
immediately. Something that if you have waited to build a reserve or saving, you'll have taken so long to be able to do that. And you know, markets don't wait. So even as you continue building your savings, you know what? Market situations change, property prices change, input costs change, most likely increases, taxes driven by a number of things, and therefore it's like a rat race. You continue chasing and then everything just doesn't come. So the idea is front load, bring in whatever income you have now, you know, look at your situation, borrow for 20 years. If you can be able to pay in a shorter period, you will be able to do that at no additional cost. When you talk about many Kenyans not wanting to go the long-term way, they prefer the short-term way. Maybe you could tell us why Wakenya wataki kwenda long-term, wanataka short-term peke yake. I think it's just a misconception. People just, I think maybe there are also legacy issues about mortgages, which we believe have made people to think that way. But it's completely a misconception. We actually think it's a market capacity challenge, that people don't have greater understanding of how a home loan or a longer term one, in fact, can serve you better. There was in the past a situation where if you enter into a loan situation for whatever duration, you'll actually you'll pay more or you'll have to be costed or you have an additional cost if you cut short that repayment. But that one was removed. At the moment, if you take a 20-year loan and you have money enough to pay in 8 years, you'll do that with no additional cost to you at all. So in our view, it's a complete misconception. It's a misunderstanding of how you know, financial situations essentially work. People do the calculations and see for 20 years, it will almost be a double payment of the interest, okay? And when you look at that calculation, actually, it appears as if the cost is long. Of course, because it's the, what they call the time value of money. The longer it takes, the more costly it becomes. But pay it immediately, and you'll be good. All right. We want to go on a very short break, but I want to give you a chance to tell us how we can get a loan through KMRC and the typical customer journey as well towards affordable home ownership, of course, through KMRC in 1 minute. Very nice. So to get a KMRC home loan, you'll go to a financial institution. We currently provide loans to every mortgage provider in the country, every bank or SACCO that is actually doing mortgages. In our website, we have the list of financial institutions that are working with us. The first step is for someone to go there, check if your bank is one of them, walk into your bank, ask for a loan, identify a property you want, and essentially start the process with a financial institution. And should you experience any challenges, we have contacts there in our website where you get a hold of KMRC and ask, why am I not getting, you know, but in most cases, the financial institutions that we work with are very clear on what you need to do to be able to get that loan. The first step usually is identify the home you want to buy. And you have, I think, 2 or 3 options. Either you have a ready home now, and you identify it, and then you walk the rest of the process with the financial institution, or you can buy land and build, or you can actually take financing to build a property or a piece of land that you currently have. All right, thank you so much. That is Johnston Oltetia, the CEO and Managing Director of the Kenya Mortgage Refinance Company, KMRC. Thank you so much for making time for us. You're taking a very short break at this point. Of course, we're coming back with a conversation on our sister station, Radio 47. Stay with us.
Our world is changing every day, and so should we, for the better. Each week, we tackle the big why, the question that should be on everyone's mind. Why isn't this fixed yet? Deforestation, global warming, and the adverse effects of climate change. The future isn't just something that we inherit, it's something that we create. Join us on The Green Fix as we tell the stories of those who refuse to give up. When it comes to fixing the planet, there is no time to waste. Join me, Shiksha Arora, on Thursdays at 9 p.m. on The Green Fix as we look into the big why, you and I. For comprehensive information and education on your health, Body Garage is here. Don't allow anyone to pluck out your good tooth, as long as it is strong and stable. Cancer doesn't start today and you get the symptoms tomorrow. By the time you pick it or the time it is manifesting in you, probably will be there about 5 to 10 years. The eye is the window to the rest of the body. Zimetolewa sababu zikatolewa, maybe kile kitu ambacho kilifanya Mheshimiwa Raila Amolo Odinga kukosa hichi kiti maybe ni kwa sababu ya malumbano ambayo yanaendelea upande wa Kongo pale vile, na vile vile pia uhusiano wetu, na vile vile pia majirani yetu. Maybe wewe unaona kwamba hiyo ndio sababu mwafaka, ama kuna sababu zinginezo ambazo zilifanya Mheshimiwa Raila Amolo Odinga kukosa hichi kiti cha AUC? Kulingana na wewe, kunaonekana Raila alikuwa na support as a person. Lakini mwenye kumpeleka ambaye ni Dr. William Ruto, sifa zake ni mbaya katika bara la Afrika. Okay. Na hiyo ikafanya Raila kupoteza, sababu kujiingiza kwake kwa vita ya wenyewe kwa wenyewe kama vile Sudan. Vile ulimuona hapa akihost RSF. Na unakumbuka mwanzoni alikuwa named mediator, akakataliwa na majenerali, wakasema yeye ni rafiki wa RSF. Akajaribu kukanusha, lakini si sasa ni wazi kujiingiza kwa mambo ya Kongo. So amefanya tabia zake, na vile alisupport Israel wakati wa Afrika na bara la Afrika lilikuwa lina support Palestinians. Ndio. Sasa hiyo mambo yake ya kwenda kando ya matakwa ya bara la Afrika, kujiingiza kwa shida za wenyewe kwa wenyewe, sasa hizo ndizo zilikost Raila. Mreko kuja kuangalia Mheshimiwa, sio ati ndio mara ya kwanza sisi kukosa hiki kiti. Hata pia wakati wa utawala pia Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta, Mheshimiwa Amina pia hatukupata hichi kiti. Hatukupata. Lakini kuangalia pia kuna viti vinginevyo pia ambavyo pia tumejaribu pia kuviwania pia katika ngazi ya bara la Afrika na vile vile pia international. Hatuvipati viviti. Ni kwa nini? Tunapata, iko wakati tunapata. Ndio. Lakini binadamu ana hesabu tu ile amekosa. Ndio. Lakini ile naweza kuzungumzia ni hii ya mwaka huu. Ukiona vile kura zilikuja mara mbili, ya kwanza unaona Raila alikuwa amepambana. Na Raila ni mtu amejulikana sana bara la Afrika. Na ni mtu mimi najua ni marafiki na rais wa South Africa. Cyril Ramaphosa. Right. Lakini ikifika mahali ya policy, umeona South Africa na SADC yote imesupport candidate mwingine. Ni kwa nini? Hiyo ni lazima iwe ni foreign policy goofs za nchi ya Kenya. Alright. Yeah. Tushike simu katika 0793047047 au 0783047047. Wacha tupate maoni kutoka kwa wasikilizaji asubuhi hii leo. Good morning Radio 47. Habari ya asubuhi. Hello Radio 47. Habari ya asubuhi. Unaitwa nani na uko upande gani wa Kenya ndugu yangu? Kutoka Indirect. Okay, nafurahia mazungumzo na madeni. Nilikuwa nataka nimuulize hivi.
ile wakati 2022 alikuwa anasema yeye tofauti yake na Rigiji ni kama usiku na mchana. Sasa inakuwaje saa hizi hiyo tofauti imekuwa tena urafiki? Alafu sasa yeye tunataka kufanya kazi pamoja. Alafu swali lingine, inakuwaje tena yeye na Rigiji wanashikana, alafu huku tunaona rais na Raila wanashikana? Hii si mchezo wanatuchezea. Okay, tuchukue simu nyingine tena. Good morning Radio 47. Hello Radio 47. Habari ya asubuhi. Tunaongea na nani na uko upande gani wa Kenya? Karama Lukiani. Kwanza wacha nishukuru kwa huyu mgeni wetu Martha Karua kwa studioni. Na maswali kadhaa ningependa kumuuliza. La kwanza, tunaona yeye alikuwa mgombea mwenza na Raila Odinga. Na baadaye akakuja katika muungano ambao alikuwa ndani. Sijui Raila akikuja tena watatengeneza muungano ama atatupeleka vitu kisiasa. Kwa sababu upande wa serikali tunaona umefeli kabisa wa Kenya. Tunaona Wakenya wengi wanapitia hali ngumu ya maisha. So sijui hao na mikakati gani ya kuungana pamoja ili tuone tunapata serikali ambayo itakuwa inajali Mkenya kwa kawaida. Asante. Thank you very much. Ama vipi? Nyingine. Good morning Radio 47. Yes, mteo. Yes. Huyu anaitwa Mzee Kobe. Ndio. Hapa Kawangwaro, unanipata? Tunakupata, karibu. Swali lako moja. Mimi nataka kuambia Mheshimiwa Martha Karua hivi. Nampongeza sana. Okay. Halo. Mzee Kobe ametoweka kama vipi? Tufahamishe wa Kenya pia ni gani ambao unatarajia ikifika mida ya saa 3, alafu tuingie katika awamu ya mwisho ya Gumzo 47. Vidokezo vya habari za Radio 47. Nadokezewa pale na Edwin Simiyu kutoka meza yetu ya habari kwamba usalama waimarishwa mpakani pa Kenya na Somalia baada ya afisa mmoja wa jeshi kuuawa, na mafunzo kuhusu matumizi ya pesa kwenye serikali za kaunti yaendelea huko Nandi. Mengi zaidi ni mwendo wa saa 3 asubuhi na Edwin Simiyu. Usiende mbali tafadhali. Vidokezo vya habari za Radio 47. Gumzo 47. Hapa ndipo tunarejea tena katika Gumzo 47. Bila shaka simu 3 ambazo zimeingia, moja kutoka upande wa Kawangware, kukusifu katika juhudi zako na vile vile pia jitihada za kutaka kuona kwamba nchi hii inaboreka zaidi na mambo yanakuwa ni ya kupendeza. Simu ya kwanza ni kuhusiana na uhusiano wako hapo awali wewe na Mheshimiwa Rigathi Gachagua Marig G. Simu kutoka upande wa Eldoret. Maybe unawajibu namna gani hawa wasikilizaji ambao wamepiga simu? Nasema hatukuwa na jambo lolote kati yetu. Ila tu ni maneno ya kisiasa ya kutupania maneno hapa na pale. Na kwa hivyo hakuna sababu ya kutosha ya kutofanyia Wakenya kazi tukiwa pamoja. Nataka kuwakumbusha wale ambao walikuwa ni watu wazima wakati wa tu Kibaki akiingia. Ndio. Raila alipotoka kwa KANU na kikundi kikubwa sana ya KANU. Wote walikuja wakajiunga, tukawa National Rainbow Coalition. Hiyo coalition ilikuwa na wale walikuwa wanatutesa wakiwa KANU, lakini sasa walikuwa wamekuja kuungana nasi tuangamize serikali ya Moi. Na tukasukuma hiyo gari ikatoka kwa matope na tukaibuka washindi. Ndio. Na hiyo serikali ilitumikia Wakenya na mpaka wa sasa husifiwa vile ilinua maisha ya Mkenya. Okay. Huwezi ukakataa Mkenya mwenzako asifanye kazi na wewe. Ile muhimu ni hizo kazi mfanye kwa msingi wa kikatiba. Kama ni mali ya umma tuichunge, ifanyie Wakenya cash. Okay. Kwa hivyo ile muhimu ni mazungumzo ya mapatano. Mwelekeo utakuwa gani? Utakuwa ni mwelekeo wa kusaidia Mkenya au ni mwelekeo wa kumdhurumu? Na hakikishia wote mahali unaona Martha Karua itakuwa ni mahali ya mwelekeo wa kuweka mbele masilahi ya Mkenya. Kujua taifa la Kenya litakuwa ni faida kwa kila Mkenya, sio kwa wachache. Hivi katika mipango yenu yote ambayo mnaifanya Mheshimiwa Martha Karua, Mheshimiwa Rais mstaafu Uhuru Muigai Kenyatta pia yuko katika mipangilio yenu? Ebu niseme tuache kuwa tunamtajataja Uhuru kwa kila siku, sababu ni kumweka mzigo ambayo si wake. Okay. Uhuru ni Mkenya mwenye heshima, ameritaya. Ndio.
na akitaka kusupport atasupport, ako na haki ya kujiunga. Na angalieni, muangalie kama vile vyama vitakuweko on Thursday. Kutakuwa party associated with him. Lakini asitajwe kama ni yeye anakuja kufanya mambo. Tumuache kwa heshima zake za rais mstaafu. Nimekuuliza kwa sababu wewe ni mtu ambaye umekuwa na mazungumzo, nimekuwa na mheshimiwa Rick G na viongozi wengineo. Maybe pia umekuwa na mazungumzo na mheshimiwa huyu. Na nikitaka na muuliza ako aje. Hiyo sio kusema ile nafanya ni yeye anafanya. Iko tabia tuko nayo hapa nchini ya kujaribu kumvuruta kwa kila kitu. Wacha rais akistaafu. Astaafu na heshima zake. Kama sasa yeye ni mpatanishi kwa DRC. Unaona anafanya kazi za mataifa, international matters. Wacha tumweke kwa hizo heshima zake. Lakini ndugu yangu pia. Hata Mruto ambaye amenikasirisha zaidi, bado yeye pia ndugu yangu, Mkenya mwenzangu. Lakini tabia zake sipendi kamwe. Katika siasa zile za 2022, siasa za mlimani, wanamlima walikuwa wanasema kwamba wao wanaregesha deni ambalo ilikuwa ni la 10 kwa Uhuru na 10 kwa Ruto. Kulikuwa na hiyo siasa ya 10 kwa Uhuru na 10 kwa Ruto. Unaona kwamba katika siasa za 2027 watu wa mlima, ikiwa wewe ni mmoja wa viongozi kutoka mlimani, unaona kama itapigwa namna gani? Mlima utasimama wapi? Vile mimi najua ni ya kwamba Wakenya wote, kila mahali unaenda, iwe ni Nyanza, iwe ni Rift Valley, iwe ni mlima, iwe ni Northeastern, iwe ni wapi, Wakenya wamechoka na wakamfuta William Ruto na watu wake mwezi wa Juni mwaka uliopita. Na wanaendelea kusema wamechoka na watoto wao kutekwa nyara, wamechoka na kuuawa, wamechoka na pesa yao kuporwa, wamekosa kukosa matibabu. Kama sasa watoto wa university menyimwa loan, serikali ya Ruto inasema ya kwamba ni sababu anangojea ruling. Hiyo si kweli, hiyo ni uongo. Kama umeambiwa usiendelee mbele na ile unaita new model, una revert kwa old model, sio kuweka watoto nyumbani. Pesa si yenu, ni yetu wa Kenya. Peeni watoto pesa kwa help, warudi shule. Sasa watu wamechoka kabisa. Na mimi nasema si mambo ya mlima, mambo ya Mkenya. So unaona kwamba siasa za 2027 zitakuwa ni siasa za Wakenya kuonesha jinsi walivyochoka na serikali? Hiyo ndio najua. Ulionyeshwa na majensi na hatujarudi nyuma. Mambo ni accountability, mambo ni Mkenya, sio upande. Hivi mheshimiwa Martha Karua, yaende vile atakavyokwenda katika 2027, uchaguliwe kwa rais wa nchi, ikuwe kwamba President Martha Karua, baada vile vitu ambavyo maybe utavitoa kwa haraka executive order zako zile za kwanza zitakuwa ni kama gani? Ya kwanza tu ni fuata sheria, na sheria itumike kwa kila mtu kwa njia moja, sababu kila kitu iko na mwongozo wake katika katiba yetu, katika sheria zetu. Ukigusa pesa, hiyo si executive order, tunatumia tu sheria. Kenya si executive orders tutatoa tu kuzingatia sheria. Kumbuka Kibaki alipokuja, mwelekeo ulikuwa ni zero tolerance to corruption. Watu wakishajua hivyo na sheria siko, mwananchi alikuwa na nguvu sa kumsimamisha polisi akichukua kitu kidogo kwa barabara. Mwananchi akawa na nguvu, wakaenda kwa KICC, wakafurusha chama ya KANU, wakarudishia juba hilo serikali. Mwananchi alikuwa na nguvu. Hiyo ni kumaanisha mwananchi wa Kenya akiona serikali iko na mwelekeo wa kufuata sheria, mwananchi anafuata na anasaidia serikali kuweka hiyo mfano kila mahali. Kwa hivyo kitu ya kwanza, kurudisha discipline. Na discipline ni kusema zote tufuate nini? Sheria. Tuchunge mali ya umma itumikie wa Kenya. Na kila mtu awe chini ya sheria. Na kila mtu ni kusema hata rais, sababu we unaapa na sheria. Huwezi ukawa juu yake. Huwezi ukawa wewe ndio unatoa vitisho kwa watu, ukiwaambia utawasafirisha binguni, ukiwaambia mambo ni matatu. Wewe pia ufuate sheria. Na kama ni ile sheria inasema wananchi wahusishwe na uongozi,
public participation. Naam. Tuiheshimu. Alright. Uchukue maono ya wananchi, na mimi nataka kuhakikishia unaweza kufanya yale yote unafanya na bado wananchi waseme hawakutaki. Alright. Mimi nikiwa kwa kiti wananchi waseme hawanitaki, nitaondoka, sababu sio title deed. Alright. Hiyo kiti sio title deed, ni heshima umepatiwa ya muda na wananchi. Ndio. Wakiiondoa, wewe uondoke. Ndio. Vile ulimuona Tambo Beki aliondoka, hakuwa amefanya makosa. Ndio. Lakini chama chake kikamwambia tumechoka. Akawaambia basi. Na South Africa ikaendelea. Naam. Hiyo ndio kitu tunataka kuona Kenya. Si mtu akitoa sauti kubwa kutuambia ati niko na miaka 5. It can be withdrawn at any time. Kwa hivyo tunataka tuheshimu sheria, na ukiheshimu sheria utaheshimu wananchi wale wamekupatia kiti. Alright. Utawatolea ukali kama ni title umepata. Narudi na short while, msikilizaji, zimetimia mwendo wa saa 3 asubuhi saa za Afrika ya Mashariki. Tuko naye kiongozi wa chama cha PLP katika studio zetu za Radio 47. Remember, the launch is happening on Thursday, this coming Thursday. Anasema mengi zaidi tutayasikia katika hiyo launch ya chama cha PLP. Right now nataka tumpishe Edwin Simiyu aingie na taarifa za habari, alafu tutakuwa tunaifunga hii chapter katika Gumzo 47 muda mfupi tu baada ya taarifa za habari. All right, that is Martha Karua, NARC Kenya party leader, and of course by Thursday she will be the party leader, People Liberation. Is talking to Alex Mwakideu and Emmanuel Mashumbe on Radio 47. Of course, I'm told we're not yet done. Let's go back there. All right, let's take a very short break and then we come back with Martha and Alex and Mashumbe. Our world is changing every day, and so should we, for the better. Each week, we tackle the big why, the question that should be on everyone's minds. Why isn't this fixed yet? Deforestation, global warming, and the adverse effects of climate change. The future isn't just something that we inherit, it's something that we create. Join us on The Green Fix as we tell the stories of those who refuse to give up. When it comes to fixing the planet, there is no time to waste. Join me, Shiksha Arora, on Thursdays at 9 p.m. on The Green Fix as we look into the big why, you and I. For comprehensive information and education on your health, Body Garage is here. Don't allow anyone to pluck out your good tooth as long as it is strong and stable. Cancer doesn't start today and you get the symptoms tomorrow. By the time you pick it or the time it is manifesting in you, probably will be there about 5 to 10 years. The eye is the window to the rest of the body. Don't forget to stay hydrated. And of course, you at home do take your water. So the ultimate test is actually you check your urine. Your urine should be clear. Clear like the water? Yes. Should be able to see the other side of the urine. If your urine is colored or has changed color, you cannot see the other side, then you have not taken enough water. Don't forget regular health checkups. Early detection saves lives. I want the message be, we can prevent cervical cancer. We prevent cervical cancer in several ways. You have young girls and even somebody who's above that age, you can pay at least every 3 years. Somebody should have a pap smear done. If you are 40, 45, 50, going upwards, once a year, please go see a doctor. Yeah, it's just for normal routine maintenance.
Hey there, friends. Welcome to Kids on the Block, where fun and imagination come alive. We dive into magical world filled with exciting adventures and awesome friends. What position were you in? I was number 2. What position were you? Number 1. He decided to cross the bridge by his house and look for food on the other side. We're going to do half cup of chocolate chips, and the other one, we're going to do half cup of the blueberries. So, grab your imagination hats and get ready to explore with us. Join us every Saturday at 9 a.m. for new friends, amazing stories, and tons of laughter. Jiunge nasi tunapoangazia safari za viongozi bora. Kutoka kwa ushindi mkubwa hadi masomo magumu. Wakati wetu kwamba wasichana si wa kusoma, ni wa kuolewa, ng'ombe ipatikane, wazazi wakuwa watajiri. Tunashughulikia yote. I wish I were a better investor. My parents taught me how to look for things for myself. Tazama Mfahamu Kiongozi, ambapo kila kipindi kimejaa maarifa, mikakati na hadithi za kukuza azma yako. For me to succeed, I have to fight. Kila Alhamisi saa 1:30. Our world is changing every day, and so should we, for the better. Each week, we tackle the big why, the question that should be on everyone's mind. Radio. Tunavuma na bado. Hapa ndipo. Radio 47. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Flight 527 ready for departure. Breakfast 47. Captain Emmanuel Mwashumbe. Hii ni kubwa radikali by the way. Na Alex Mwakide. Tena mamba anazama. Mamba anazama katika mazingira yake. Radio 47. Hapa ndipo. Gumzo 47. Hapa ndipo. Straight away tunarudi katika Gumzo 47. Msikilizaji, tuko live katika TV 47, at the same time tuko live katika Radio 47, na at the same time tuko live katika www.radio47.fm, tukiwa naye party leader wa PLP ambaye colors mpya ni purple, lilac and white, chama ambacho kinakwenda kuwa introduced ama kuwa launched rasmi on Thursday, kesho kutwa, hapa katika jiji la Nairobi. Mheshimiwa, wakati haya yote yanaendelea na maandalizi yanafanyika na mikutano inafanyika na viongozi tofauti tofauti, wakiwa wale ambao wangependa kumuondoa mamlakani Rais Ruto na wale ambao wangependa Rais Ruto aendelee pia, mengi yanafanyika katika siasa right now, lakini inakumbukwa kwamba sio mara moja au mara mbili, hata kiongozi
wa nchi Rais Ruto amesema kwamba hajapoteza kura. Amesema, amesikika katika vyombo vya habari, mimi sijapoteza kura, mpaka akauliza kwani hii kura ya 2027 ni kura gani ambayo mnasema kwamba yani inaonyesha kwamba mnadhania kwamba anaweza kupoteza. Alishinda kura wakati ambapo Mheshimiwa Raila Odinga, ukiwa wewe ni running mate wake, anasema kwamba mlikuwa na system, mlikuwa na serikali, na akaishinda hiyo kura. Hakushinda. Kiti amekalia, lakini anajua hakushinda, na mambo imeendelea kutokelezea. Koti imesema Azimio is the majority party. Kitu nilisema tukiwa KICC kabla ya tangazo la mwisho. Na hata kwa county, Azimio ndio ilikuwa na county nyingi wakati huo, na Mombasa na Kakamega hasikuwa zimechaguana. Kisha zikachaguana, Azimio ikajiongezea counties. Huwezi kushinda kwa kura na ushinde kwa counties na uwe hukushinda. Aliingia kwa njia zake, kwa kivyake. Alright, Mheshimiwa Oscar Sudi mbunge amesikika akiongea pia wakati mmoja kwamba wale wanaosema kwamba must go, wanaosema kwamba must go, wajue kwamba haiwezekani, kwamba kwa rais hakuna hata mmoja ambaye amekaa kwa hatamu moja na kabanduliwa mamlakani katika historia ya Kenya katika kura. Sitajibu huyo, atajibiwa na watu wa level yake. Okay. Mheshimiwa, mimi kile kitu tunataka kujua katika chama chako cha PLP, bila shaka Gen Z ni ajenda kubwa sana hapa nchini Kenya. Na tutakuja kuangalia kwamba maandamano yale ambayo yaliongozwa na Gen Z ni kweli kwamba ni lazima watasikika, na sauti yao pia itakuwa ni kubwa katika uchaguzi wa 2027 pale vile. Mipango yako ni gani kuhusiana na Gen Z? Hata kwa PLP ndio utaangalia uone ndio Gen Z wako. Ndio. Wacha uzindulizi ufikiwe siku ya Alhamisi. Ndio. Mpango wa kila mtu na wa kila nyumba. Ndio. Mpango bila majenzi, bila mayouth, ni mpango ambao haiwezi kufika ile kiwango. Sababu ndio wengi kwa nchi yetu. Ndio wengi kwa bara la Afrika. Jenzi ndio today na kesho. Alright, kwa hivyo wako katika mipango mizima na tutaona katika uzinduzi. Kabisa. Chengine pia ni kuhusiana kwa hivi sasa kuna vuta nikuvute katika mahakama. Wewe ni senior counsel, wewe ni wakili tajika hapa nchini Kenya, ambapo ni kitu ambacho nimemwona kwamba Mheshimiwa Rigathi Gachagua over the weekend akisema kwamba kuna njama za kutaka kumngatua Mheshimiwa Martha Koome pale vile, na akasema kwamba kukienda vile kunavyokwenda bila shaka huenda kaitisha maandamano. Ni kitu gani kinaendelea katika idara zetu za mahakama Mheshimiwa? Sielewi kamwe. Lakini ndugu yangu Rigathi ako na haki ya kusema vile alisema. Lakini mimi nikiangalia yale yote inaendelea kuhusu mahakama, nasema yote ni hot air. Na hiyo ni tamko la hiyo mahakama, walitupatia hiyo vocabulary ya kusema hot air. Kila kitu ambazo haitafanyika kisheria, iwe ni katika bunge, iwe ni katika executive, iwe ni katika judiciary, hiyo yote hot air. Na chini ya sheria haitafaulu. Kwa hivyo kila mtu atumie sheria. Unadhani katika lolote na msiniingize sana kwa hiyo mambo. Alright. Haya, tusikuingize sana katika hayo masuala. Tukiongelea kuhusiana na sheria. Sasa hivi najua bado kuna kesi ambayo inaendelea mahakamani kuhusiana na kubanduliwa kwake Deputy President Rigathi Gachagua. Yeye mwenyewe anasema kwamba ana haki ya kuwania kuwania urais kwa mfano, kwa sababu bado ni kesi inaendelea mahakamani, haijamalizika. Lakini katika masuala ya sheria na kufuata sheria, na wewe kama mmoja wa wanasheria katika taifa hili la Kenya, unadhani kuna sheria ilifuatwa katika kubanduliwa kwake? Hapana, sheria haikufuatwa. Na nikasema hata ile wakati hatukuwa tumezungumza na yeye, nilikuwa nikisema haki haikutendeka. Mambo yote ya Dr. William Ruto ni mambo ya kichini chini, mambo haifuati sheria, na ndio nikaita serikali yake ya ujambazi. Matendo ya ujambazi kila mahali. Hata utekaji nyara ni ujambazi. Kwa hivyo hakuna kitu inafanyika chini yake ikifuata sheria hata moja. Alright. Zimetumia mwendo wa saa 3:13 saa za Afrika ya Mashariki. Tutakuwa tunachukua maoni yako pia katika 0793 047 047 au 0783 047 047 katika Radio 47 Gumzo 47. Good morning Radio 47, habari asubuhi. Mzuri sana, salama. Fiti sana. Tunaongea na nani katika line ya simu?
Kahindi wa chai kutoka Nguu 3001 Mombasani. Kahindi wa chai kutoka Nguu 3001, maybe swali lako ni gani kwa Mheshimiwa Martha Karua? Mimi nimemsikia Madam Martha akitaja neno moja hapo. Ndio. Lakini yeye ana haki, manake ni wakili. Ndio. Mambo ya serikali ya ujambazi. Lakini katika serikali zetu za Jamhuri ya Kenya tumewahi kuona rais akiapishwa usiku. Na hiyo haikuwa serikali ya kijambazi, na Martha Karua akasapoti sana hiyo. Alisapoti kwa njia, akatetea. Je, ujambazi ule wa wakati ule na huu ujambazi huu unaoendelea, ndio Martha Karua huyu na yule wamejigawa ama ni wale wale? Okay. Anasimama msimamo gani wa kutetea ili wapate serikali itakayomfaidi kila mwananchi wa Kenya, ama lengo kubwa ni kumuondoa Ruto? Swali langu hilo. Hiyo swali nzuri sana, na hiyo serikali ya Kibaki haikuwa ya ujambazi kamwe. Hakukuwa na sheria ya kuzuia rais akitangazwa kuapishwa saa 11. Kwa hivyo aliapishwa kihalali. Na mwishowe ndio Wakenya wakapata katiba mpya. Katiba inapeana taratibu za kuapishwa. Okay. Usifananishe kamwe kuapishwa kwa Kibaki useme ni ujambazi. Ilikuwa kisheria. Na yeye ndiye alikuwa ametangazwa. Maybe unadhani kwamba wakati kisheria alikuwa ameshinda uchaguzi? Alikuwa ameshinda, na mimi nimesema hivyo. Hata wakati niliondoka kwa serikali yake nilisema alikuwa ameshinda. Alright. Na pia huyu Ruto alipotangazwa, hata ikiwa haikuwa halali, si aliapishwa na tukaenda kotini. Lakini naendelea kusema hakushinda, anajua hakushinda, na vitendo vyake vya ujambazi. Okay, na wakati serikali ya Kibaki ilifanya makosa, hata nikiwa ndani nikasema imefanya makosa na nikaondoka. Martha Karua wa siku hiyo ya kuapisha kihalali Kibaki na Martha Karua wa sasa sawa sawa, anafuata sheria, anafuata haki. Alright. Usije ukafananishe ujambazi wa kuua watu na kufanya maneno ingine na vitendo ambazo vimefanyika kisheria. Radio 47, hello. Habari gani? Nzuri sana ndugu yangu, naitwa nani na uko wapi? Naitwa Shabani, nikipiga simu kutoka Mombasa 001. Shabani wa Mombasa 001, karibu katika Gumzo 47. Sasa mimi mwanzo nampongeza Madam Martha. Ndio. Juhudi zake amepambana sana. Ndio. Mpaka alipo sasa. Lakini swali, je, hawa ambao sisi, maana sisi pia mimi ni mmoja wao katika hawa kina Martha, katika kundi lao. Ndio. Je, ajenda yetu kwa jinyi kama viongozi, mngewashauri kwanza mkae na mapema, mtuambie nani atakayetupeperusha bendera yetu. Kwanza na mapema. Pili, mtupe kabisa ajenda kwamba sisi tutawafanyia hivi na hivi, sio tumtoe Ruto tu. Sawa, wewe kumtoa tutamtoa. Tupeni kabisa na mapema kwamba wananchi lazima utafanyia hivi na hivi na malengo yenu. Okay. Hivi baada ya kuzindua big announcement ikifanyika Mheshimiwa Martha Karua, tungoje paka 2027 ndio mwanze kujipanga, mtuambie kwamba maybe atakayepeperusha bendera ni huyu, naibu wake atakuwa ni huyu, ama na agenda yenu ni hii, agenda yetu itakuwa ni hii, ama this time round mambo yatafanyika mapema Mheshimiwa Martha Karua? Agenda itapeanwa mapema, lakini mwananchi wote yajue agenda ya kuondoa serikali haramu sio ya kuondoa watu tu ulete wengine. Ni ya kuona masilahi ya Mkenya imewekwa mbele. Na nimetaja hapa nikasema mambo ya matibabu, mambo ya elimu, mambo ya kufuata sheria na kuleta pesa za Wakenya pamoja zitumike kwao. Kwa hivyo kuboresha economy, sababu kila Mkenya anapata mapato yake kulingana na jasho lake. Lakini lazima environment iwe conducive. Sio ukipata kidogo serikali inanyakua yote kwa burden ya taxation. Kwa hivyo lengo letu ni kuondoa huu mzigo umewekwa, na hii kiatu imewekwa kwa shingo ya Mkenya, hata hawezi pumua. Ndivyo Wakenya wapumue, nchi ikue, watu wapate mapato yao na waweze kuendeleza jamii zao, na kuwe na security ya kila mtu, sio tukikaa mtu ametekwa nyara mambo imefanyika. Ndio swali linakuwa ni hivi Mheshimiwa Martha Karua, ni kwamba upande wa Kenya Kwanza tunajua kwamba presidential candidate bila hata kupoteza wakati atakuwa ni Mheshimiwa William Ruto.
Yeah. Maybe deputy president ndo atujui kama atabadilika ama atasalia vile vile pia running mate maybe 2027 kukuwa mheshimiwa Kithure Kindiki. Je, upande wenu tutajua mapema ya kwamba presidential candidate maybe atakuwa ni mheshimiwa Martha Karua, atakuwa ni mheshimiwa Rick G, atakuwa ni mheshimiwa Kalonzo, atakuwa ni mheshimiwa Eugene ama Wamalwa mapema ama tungoje mpaka upinzani? Sio kama wale wanakalia. Okay. Msikilize muone ni akina nani wanajipendekeza. Ndio. Muweze kutuelewa kila mmoja wetu. Ndio. Na ndivyo mwishowe. Ndio. Tupate ni nani atapeperusha. Ndio. Haiwezi kuwa ni leo. Ndio. Mungoje kidogo, lakini agenda yetu itakuwa ni wazi. Lakini agenda ya kutetea Mkenya na kuweka maslahi yake mbele. Ile swali ambalo linaulizwa na msikilizaji kutoka Pwani na ambalo Mwashumbe anarejelea hapa studioni ni kwamba katika hata uchaguzi wa 2022 tayari mheshimiwa William Ruto alikuwa amejitokeza na mapema sana. Yeah. Katika awamu ya pili tayari ya uongozi alikuwa ameanza siasa kabisa, za kuashiria kwamba yeye anaendea kiti cha urais. Na mara mingi akawa anasema wenzetu hawajaamua hata ni nani ambaye atawania. Sasa hivi naona siasa hiyo ikijirejelea kwamba yeye anawania kiti cha urais, lakini wenzao hawajaamua, hata hawajapanga. So this idea of opposition kusema kwamba mpaka sasa hivi hatujajua, mpaka sasa hivi ni nani, mpaka sasa hivi, don't you think Tushajua sababu wale wamejipendekeza mnajua, lakini hatutaharakishwa. Okay. Hakuna uchaguzi ati ndio tutaje ni nani. Alright. Tutataja wakati mwafaka. Ndio. Na tutakuwa agenda zimejulikana. Okay. Kwa hivyo bahati yetu leo. Ndio. Ruto anajulikana ya kwamba ndiye amekalia na atapeperusha. Ndio. Anaendelea kufanya makosa kila siku. Ndio. Kufanya kasi yetu rahisi. So kwa hivyo ukiwa unakalia ni kama vile Moi tulikuwa tunajua ni yeye. Lakini wakati ukifika incumbent anakuwa na shinda. Hata wakati Kibaki alichaguliwa mara ya pili haikuwa mchezo. So point of clarification mheshimiwa. Huyu ajue ujambazi wake umetusaidia kiasi kubwa, utaendelea kutusaidia. So point of clarification mheshimiwa. Pengine aokoke. Point of clarification ni kwamba hamtatuambia lakini wenyewe mnajua. Hamjatengeneza bado. Alright. Hiyo ndio ukweli wake. Okay. Na hatuna haraka. Alright. Dakika 20 baada ya saa 3 asubuhi saa za Afrika ya Mashariki, katika Gumzo 47 mheshimiwa Martha Karua kiongozi wa chama cha PLP, tunataka kusema asante sana kwa kuweza kuwa nasi katika Gumzo 47 asubuhi hii leo. Labda tu wageni watarajiwa katika launch ya kesho kutwa, unaweza kuwataja wageni? Sitawataja, nitasema viongozi wa vyama karibu zote zile zinaegemea upande wetu. Ndio. Tunaweza kuwa na kiongozi 1, 2, 3 kutoka bara la East Africa. Alright. Tutakuwa hapo na wananchi watukufu. Alright. Sherehe haiwezi kuwa bila wananchi watukufu. Hafla iko wapi? Come one come all ni pale katika ofisi za PLP, People's Liberation Party, Woodlands Road. Alright. Hapa Kilimani, Nairobi. Alright. Na baada ya pale labda Wakenya watarajie sasa PLP, watarajie mwamko gani mpya kutoka kwa chama cha PLP? Kuingia mashinani na kuendelea mwamko mpya. Kila Mkenya ajue muradi wa kuboresha Kenya. Muradi wa kisiasa ni muradi wako sawa na ile muradi yako ya nyumbani ya maji, ile muradi yako ya stima. Muradi hauwezi ukakupatia pesa wewe. Wewe ndio utachangia muradi. Wewe ndio utatoa masaa yako kufanyia muradi kasi. Alright. Hii muradi ya kuboresha nchi si ya yule anatafuta kiti. Ni yetu zote kama wananchi. Tujitegemee, tutoe masaa yetu na pesa zetu kusimamisha hii muradi yetu ya kuboresha Kenya. Maisha yako. Thank you very much. Asante sana mheshimiwa Martha Karua kwa wakati wako na kuja katika studio zetu za Radio 47. Hapa ndipo na tunakutakia kila laheri katika azimio yako na ndoto zako. The best to you as well, na studio ni poa. Asante sana, tunashukuru. Thank you so much mheshimiwa Martha Karua. Msikilizaji, party leader PLP, colors sasa hivi ni purple, lilac na white. Na by the way slogan ni unite, liberate. Unite, liberate. Yes. Thank you very much mheshimiwa. Na bado symbol ni flower. We remain the flower party. Lakini flower imebadilika kutoka red sasa ni purple. Purple flower iko na maana yote mheshimiwa?
Papu is a carol of hope and All right. royalty. Asante sana. Kenyans are, Okay. are royalty itself. All right. Yeah. Thank you so much. Tunaendelea na Radio 47 mpaka saa 4 asubuhi. Usiende mbali msikilizaji. 23 zimekatika tayari tangu ifike mida saa 3 kamili saa za Afrika Mashariki. Of course, that is Martha Karua, party leader, People's Liberation Party. She will be changing that this Thursday for that ceremony at NAC Kenya's headquarters right here in Nairobi. That is Alex Makideo and Mwashumbe hosting Martha Karua there, and that conversation on the political scene. We take a break at this point. Stay with us. All right, right about now we are taking a look at farming.